Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about classification of relations. ER diagram consists of three building blocks. Those are entities, attributes and relations. Entity classifications and attribute classifications I already discussed in the previous videos. In this video I am going to discuss about classification of relations. A relation is nothing but association between two or more entities. Okay, so two or more entities మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని అసోసియేషన్ని డిఫైన్ చేయడాన్నే రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై డైమండ్ షేప్ సింబల్ ఇన్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్. ఈఆర్ డయాగ్రామ్లో రిలేషన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే డైమండ్ షేప్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, హియర్ టూ ఎంటిటీస్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఎంప్లాయీ 1 అనేది ఒక ఎంటిటీ, ఎంప్లాయీ 2 అనేది ఒక ఎంటిటీ. ఎంప్లాయీ 1 ఎంటిటీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీ 2 ఎంటిటీ. దట్ రిలేషన్ ఈజ్ మేనేజర్స్. ఎంప్లాయీ మేనేజర్స్ మెనీ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, అలాగే ఏ ప్రొఫెసర్ అడ్వైజర్స్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హియర్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ 1 ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ ఈజ్ 1 ఎంటిటీ, advisors is relationship. Association between two entities is known as relation. Okay, so ఈ రిలేషన్ని మనం డైమండ్ షేప్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. హియర్ మేనేజర్స్ ఈజ్ 1 రిలేషన్, జనరేట్స్ ఈజ్ 1 రిలేషన్ అండ్ అడ్వైజర్స్ ఈజ్ 1 రిలేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ classification of relationships. There are 4 types of relations: one to one relationship, one to many relationship, many to one relationship, many to many relationship. Let's see one by one. One to one relationship. If only one entity instance of an entity is related to with only one entity instance of another entity. Here entity instance is nothing but single occurrence of a table. ఓకే, ఒక టేబుల్లో సింగిల్ అక్కరెన్స్నే మనం ఏమంటామంటే ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ వన్ రో ఇన్ ఏ టేబుల్. సో హియర్ వన్ రో ఆఫ్ ఫస్ట్ టేబుల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ వన్ రో ఆఫ్ సెకండ్ టేబుల్. సో అలా ఒక టేబుల్లో ఉన్న ఒక రో ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్న ఒకే ఒక రోతో రిలేట్ అయితే ఆ రిలేషన్షిప్ని 1 to 1 రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, టూ టేబుల్స్ ఇన్ విచ్ ఎ సింగిల్ రో ఆఫ్ ఫస్ట్ టేబుల్ కెన్ ఓన్లీ బి రిలేటెడ్ టు వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ ఇన్ సెకండ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఒక రికార్డ్ సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న ఒకే ఒక రికార్డ్తో రిలేట్ అవ్వాలి. అలాగే సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న ఒక రికార్డ్ ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఒకే ఒక రికార్డ్తో రిలేట్ అవ్వాలి. ఇలా రిలేట్ అయితే దాన్ని 1 to 1 రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, let's see the example. Here employee is 1 entity and store is 1 entity. Okay, association between two entities, that is managers, it is relation. Okay, employee manages store. Here one employee manages one store. Okay, and also one store is managed by only one employee. Okay, ఒక స్టోర్ అనేది ఒక ఎంప్లాయీతో మేనేజ్ చేయబడుతుంది. అలాగే ఒక ఎంప్లాయీ ఒక స్టోర్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు. హియర్ 1 to 1 రిలేషన్షిప్. వన్ ఎంటిటీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ వన్ ఎంటిటీ. దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ 1 to 1 రిలేషన్షిప్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ కస్టమర్ టేబుల్ and order table. Okay, so customer table consists one property, that is customer name, and order table consists one property, that is order ID, order number. Okay, so one row of a first table is related to only one row of second table. Okay, so ఇక్కడ రాము అనే కస్టమర్ ఒక ఐడికి మాత్రమే రిలేట్ అయ్యి ఉన్నారు. ఓకే, ఒక ఆర్డర్ ఐడికి మాత్రమే రిలేట్ అయ్యి ఉన్నారు. అలాగే టేబుల్ 2లో ఉన్న ఒక రో, దట్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఐడి, ఈజ్ రిలేటెడ్ బై ఓన్లీ వన్ కస్టమర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ టేబుల్ 1లో ఉన్న ఒక రో టేబుల్ 2లో ఉన్న ఒకే ఒక రోతో రిలేట్ అయ్యింది. అలాగే టేబుల్ 2లో ఉన్న ఒక రో టేబుల్ 1లో ఉన్న ఒక రోతో రిలేట్ అయ్యింది. సో ఇలా 1 to 1 ఉంటే దాన్ని 1 to 1 రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 to many relationship. If only one instance of entity is associated with more than one entity instance of another entity. Okay, so ఇందులో ఒక ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్, దట్ మీన్స్ ఒక రో
మెనీ రోస్తో రిలేట్ అయి ఉండాలి, అలాగే మెనీ రోస్ ఒకే ఒక రోతో రిలేట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, అటువంటి రిలేషన్షిప్ని వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, సింగిల్ రో ఆఫ్ అ ఫస్ట్ టేబుల్ క్యాన్ బి రిలేటెడ్ టు one or more rows of second table. Okay, but the rows of second table can only related to only one row in the first table. Okay, it is also known as one to many relationship. Okay, let's see the example. Player, games. So here player is one entity and games is one entity. Okay, one player plays many games. Okay, ఒక ప్లేయర్ మెనీ గేమ్స్ ఆడతారు, అలాగే మెనీ గేమ్స్ ఆర్ ప్లేయిడ్ బై ఓన్లీ వన్ ప్లేయర్. ఓకే, ఇటువంటి రిలేషన్ని వన్ టు మెనీ రిలేషన్ అంటారు. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ పర్సన్ ఈజ్ వన్ టేబుల్ అండ్ గేమ్స్ ఈజ్ వన్ టేబుల్. ఓకే, here person table consists one property, that is person name, and games table consists one more property, that is games name. Okay, here one person, that is Ramu, is related to cricket, football, bowling. Okay, one player is related to many games. Okay, ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఒక రో సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న మెనీ రోస్తో రిలేట్ అయి ఉంది. వన్ రో ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మెనీ రోస్. ఓకే, అండ్ many rows, that means bowling, football, cricket, many rows are related to only one person, that is Ramu. Okay, so ఇటువంటి రిలేషన్ని వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, the third type is many to one relation. Okay, if multiple entity instance of entity is associated with only one entity instance of another entity. Okay, more than one row of first table can be related to only one row of second table. So it is the opposite of one to many relationship. Okay, so more than one entity of first table is related to only one row of second table, but more than one row of second table can related to many rows of first table. Okay, just opposite of one to many relationship. So let's see the example. Here student is one entity and teacher is one more entity. Okay, so here many students are taught by one teacher. Okay, ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఒకే ఒక టీచర్ చేత టీచ్ చేయబడతారు, అలాగే వన్ టీచర్ టీచర్స్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకే ఒక టీచర్ మెనీ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేస్తారు. ఓకే, మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. హియర్ పర్సన్ or student is one table and teacher is one more table. So here Ramu, Gopal and Ravi, many rows in first table, okay, are related to one row of second table. Okay, సో ఇక్కడ రాము, గోపాల్, రవి ముగ్గురు కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ టీచర్ చేత టీచ్ చేయబడుతున్నారు. ఓకే, హియర్ వన్ టీచర్, వన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ టీచర్ ఈజ్ టీచర్స్ టు many students. Okay, many students are taught by only single teacher. సో ఇటువంటి రిలేషన్ని మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఇఫ్ మల్టిపుల్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఎంటిటీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మల్టిపుల్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ అనదర్ ఎంటిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. అలాగే మెనీ rows of first table can related to many rows of second table. Similarly, many rows of second table can related to more than one record of first table. So ఇలా ఉంటే ఆ రిలేషన్షిప్ని మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. స్టూడెంట్స్ అండ్ క్లాస్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఈజ్ వన్ ఎంటిటీ అండ్ క్లాస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఎంటిటీ. ఓకే, మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు మెనీ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీసీఎస్ స్టూడెంట్ అయితే ఎంపీసీఎస్ స్టూడెంట్ మ్యాథ్స్ క్లాస్కి రిలేట్ అవుతారు అండ్ ఫిజిక్స్ క్లాస్కి రిలేట్ అవుతారు, అలాగే కంప్యూటర్ క్లాస్కి రిలేట్ అవుతారు. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మెనీ క్లాసెస్ అండ్ మెనీ క్లాసెస్ కన్సిస్ట్స్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అన్ని క్లాసెస్లో కూడా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో హియర్ ద రిలేషన్ ఈజ్ మెనీ టు మెనీ relationship. So let's see the example. Here
one student. So this is student table and this is class table. One student, that is Ramu, is related to computer science class, maths class and electronics class. Okay, and Ravi is also related to computer science class, maths class and statistics class. Okay, here మెనీ టు మెనీ. ఓకే, ఒక పర్సన్ మెనీ క్లాసెస్కి రిలేట్ అయ్యారు, అలాగే మెనీ క్లాసెస్ మెనీ స్టూడెంట్స్ చేత రిలేట్ చేయబడ్డాయి. సో ఇటువంటి రిలేషన్ని మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. If you have any doubts, please comment me in the comment section and also please subscribe my channel. Thank you so much.